来参加我们今天 GIA 的知识交流会。我是 GIA 加州总部的许涛，然后今天我们非常高兴的请到了我们加州科研部门的钻石鉴定高级经理 Sally 博士来跟我们一起分享。是彩色钻石背后的科学。其实呢，今天主要内容就是给大家讲讲这几种彩钻的颜色成因。然后在我们这个知识交流开始之前呢，我先说一下，就是大家待会儿听的时候都是静音状态。然后如果您有问题的话，您可以现在试一下，在您屏幕下方呢有一个叫 Q&A 这么一个地方，它会你点一下的话，可以把问题输入进去，然后这样我们就待一会儿，等讲到接近那个最后那个幻灯片的时候，我们会去看那个问题，然后我们会挑一些问题来问，因为今天是那个英文再加上翻译，所以可能时间会比较紧张。最后我们可能会挑几个问题来问，到时候看时间而定。所以在整个过程当中，您随时都可以把问题敲进去。然后给大家介绍一下我们那个 Sally 博士，他是化学工程博士毕业，所以是我们GIA 整个钻石鉴定里边的主力的研究员之一，特别擅长这个彩钻的成因的研究。所以今天也特别有幸请到他，他是这里边可能是数一数二的这种水平，所以我现在就交给他，让他开始，然后我们一张一张过，这样他说英文，我来给大家翻译。Sally, you can get started. Wow, and good day, everyone. I'm very happy you're here because that tells me that you're interested in learning about natural fancy color diamonds. Today, we will be going through the rainbow, and I hope you learned something helpful about color in diamonds and how defects play a role in creating these beautiful stones. 大家好，今天很高兴大家能来，因为您肯定是对彩钻非常感兴趣，所以您才来参加这个报告会。今天呢，我就带着大家把这6种主要的彩钻的色系的成因都过一遍，然后我也会给您讲一下，就是钻石的晶格缺陷是怎么给钻石致色的。希望这个今天的讲座对您能有一些帮助。Today, I will be providing an overview of all the color-causing defects and discussing absorption spectra and how to read them. I'll then go through the major color groups and the causes of color within each of these groups. Since we are covering the entire rainbow, we will be giving highlights and the major points for each of the colors. 今天呢，我要给大家讲一下，钻石中的晶体缺陷是怎么给钻石致色，另外怎么看钻石的可见光吸收光谱。其实今天还有一点红外光的，主要是吸收光谱这一块稍微给大家讲一下，待会儿怎么读这个光谱。然后呢，我们就把主要色系的这个下边6种色系的钻石的颜色成因都大概的讲一下，因为每种颜色里边都有几种主要的成因，我们就捡那个最重要的讲。每种颜色都要说，但是就讲最重要的。Here we have a pure diamond and a perfect diamond lattice. Let's see what happens when we change up the lattice somewhat. 所以现在呢，我们就开始从钻石的晶体结构讲，就是最简单的钻石，最纯净的钻石。现在你看都是碳组成的，然后它下边我们就在这个基础上做一些变化，然后看颜色会发生什么变化。Added anything, no other elements. We're just going to knock around some of the carbon atoms. So if we or radioactive fluids or minerals in the earth irradiate it, we create vacancies. And if we create enough of them, we get a vivid green diamond. 现在刚才您看那个完美的晶体结构，我们如果辐照这个钻石的话，有辐射源来辐照它，就会打掉其中的一些碳原子，然后这个碳原子离开它原来的位置。我们其实没有给这个钻石里边加任何的东西，只不过是让一些碳原子离开它原来的位置，这样就产生了这个空位，就是 V 的那个地方就是空位。这个一般呢就是要有
地球内部有一些流体啊，或者是矿物，它有辐射性的，它就可以完成这个任务。然后，如果钻石里边没有其他的杂质的话，就光有这个空位的话呢，我们得到的就是那种非常鲜艳的绿色的钻石。Now, instead, let's add a little kink to it. In nature, that creates a lot of vacancies along slip planes. And when we do this, we don't create green diamonds, but oftentimes this creates defects that interact with light to give brown and sometimes a pink to red color. 现在这个你看又加了一些，就是如果钻石晶格之间互相它有错动，这个就是说在发生形变的时候，然后您看这个它这个两排钻石之间会有一个滑动面，然后不但有这个滑动面，而且刚才我们说那个空位，它都会向这种地方来集中，所以这些空位集中到滑动面的时候，这种情况发生的时候，就不是绿色了，就是它会产生棕色呀，或者甚至是粉色、红色系的这种钻石。We don't fully understand the exact methods that create the pink to red color, but we do know it's related to plastic deformation and displaced atoms. 就是其实关于这个位错呀，是到底怎么发生的，在地球内部我们还不是很清楚。但是我们现在目前就是知道，这是我们能看到的，这个是致这个粉色的原因。至于它到底怎么在地球里边发生的，我们还是不清楚。Okay. Now we'll return to our pure diamond lattice. 好像又回到刚才那个完美的钻石的晶体结构，就是什么杂质都没有的情况下，无色的钻石。Add some other elements. Nitrogen is one of the most abundant in this planet. Nitrogen and carbon atoms are very similar in size, and nitrogen goes into diamond lattice very easily. 现在呢，我们刚才是没加东西，现在是往里边加一点氮。然后氮为什么容易进到钻石晶格里面？因为它的大小和碳原子是差不多的。您想一下，元素周期表上那个碳氮两根挨着，所以它比较容易进去，然后它就会替代里边的一些碳原子。With single nitrogen, we get a canary yellow color. This is type 1b diamond. If a diamond has nitrogen, then when it is young in the earth, the nitrogen exists as single isolated nitrogen atoms. 如果就是现在这种情况，屏幕上这种情况，它都是一个氮去替代一个碳，而且这个氮它彼此离着比较远，它都是单独以这个单独单一的形式存在的话，如果这种情况发生，我们看到的是，你像它那个例子里边那个钻石，就是在行业里边俗称的金丝雀色的这个金黄色的钻石，这就也是我们所说的1B 型的钻石。如果它这个一颗钻石里边有氮原子，那它在地球内部它刚形成的时候，它比较年轻的时候，这个氮原子一般都是以这个单一的形式存在的，它没有任何的组合。That's also why so many HPHT laboratory-grown diamonds, if they have nitrogen, also have a similar color, because they also have single substitutional nitrogen, because those are also very, very young diamonds. 这个就接着我们刚才那说，为什么好多高温高压的这种方法合成的钻石，它也是它刚长出来的时候，你没对它做任何事情的时候，它也是金黄色的。实际上，为什么？就是因为里边有这个单独的氮原子，氮原子在合成的过程中就进到这个晶格里边了。然后我们知道，这个合成钻石和地球里边长的钻石相比，它年龄肯定是要小得多的，就是几天、几个星期这种年龄，所以这个氮都来不及组合，就是以单一形式存在。If instead we're deep within the Earth, then it can incorporate boron. It will be type 2b, and we get blue colors instead. 这个是如果这个钻石它形成的深度在地球内部比较深的时候，它有可能周围的这个硼原子会进到钻石晶格里边。如果这种情况发生，我们得到的是2B 型的钻石。刚才是1B 啊，现在是2B 型钻石，而且会显示蓝色。Let's go back to nitrogen. Nitrogen loves going into diamond.
loves combining and moving around, and creates a number of different configurations. And each one of those configurations are a different defect. These defects will occur at different wavelengths and affect the color of the diamond. 对，现在又再加一点变化，就是刚才它不是单一的氮吗？但是氮它在钻石晶格里边，随着时间的推移，它也会移动，它也会继续扩散，它要去和其他的缺陷进行组合。比如说现在这儿，它和这个空位就可以组合在一起。它组合的不同的方式，不光是和空位，这只是一个例子哈，就形成这种淡粉色的钻石。它也可以和其他的氮组合，就是只要它一组合起来，它就可以有不同的形式。然后每一种不同数量的氮、不同数量的空位，它都是一种不同的晶体缺陷，它致色都不一样。For example, as we saw earlier, a vacancy can create green color in diamond, while single nitrogen can create yellow color. Pair them up and create nitrogen vacancy, and you get another way that we create pink diamond. Treated pink diamonds and laboratory pink diamonds are also created this way. 就是他现在具体讲一下这个屏幕上这个例子，就是您想刚才单独的氮就出现黄色，如果是只有空位单独的 V 就出现绿色，但是这两个东西如果组合在一起，它俩你看一个挨着就是邻居的这种关系的情况下，就不是黄色也不是绿色，它就变成了粉色的钻石。然后这个其实在钻石的处理还有合成钻石生产这方面应用比较多，因为如果是处理的还有合成的这种粉色钻石，大多都是由这个成因，就是氮加空位这个成因致色的。We just made pink diamond, but it's more complicated than more defects adding more color. If we put two nitrogens together into a pair, then the diamond goes colorless. 这个就是咱们继续玩这个氮的组合。刚才是说和空位，现在比如说如果两个氮，找到它们两个配成一对儿的这种情况下，这个就是也不是说所有的晶体缺陷都会给钻石上色，就是只要有缺陷，它一定那个出来一个彩色的颜色，不一定。就是这种情况，如果两个氮结合成一对儿氮对儿的话，那它出来的就是无色的钻石。These two defects, the A center and the B center, absorb within the infrared and not visible part of the spectrum. So their behavior breaks up the pattern of more defects, creating more color. Therefore, you can have a diamond with lots of nitrogen, lots of defects, and it will still be colorless because these defects exist as pairs. 对，就是现在这种 A 中心和 B 中心，刚才我们说 A 中心是两个组合 ，B 中心您看就是4个氮加中间一个空位，这两种组合都是不给钻石致色的。为什么呢？因为它不吸收可见光，它吸收红外光，所以红外光我们本来眼睛也看不见，所以它吸收不吸收无所谓，它不能给钻石上色的。所以有这两种晶体缺陷情况下，钻石一般是无色的。所以说这不一定就是它不一定说一说有晶体缺陷就一定有颜色。But there are another few participants that include nitrogen, the N3 and H3 centers. These can create yellow color. We'll also talk a lot more about these as well. 就是下边其他也有一些含氮原子这种晶格缺陷，它是可以致色的。刚才我们说两个不致色的，可以致色，比如说这个 N3 这种缺陷，还有 H3 这种缺陷。我知道这个名字比较多，比较容易混，待会儿我们还会具体的讲，就是 N3 是怎么致色 ，H3 是怎么致色哈。如果有这两种缺陷情况下，钻石显黄色。But each defect that we talk about has an absorption at a specific wavelength, which essentially functions as its address. When we look at a spectrum, then we can see what defects are included within a diamond's history. 就是说我们刚才谈了这么多晶体缺陷，怎么去找到这些晶体缺陷，其实就是看它吸收光谱，因为每个缺陷它都有自己的吸收峰，这个就是您可以说像他说像他的一个地址，自己的一个地址或者一个身份证一样的，就是您一看到那个吸收峰有，就知道是这个晶体缺陷。所以
我们看光谱就可以了解，比如说是什么样的晶体缺陷在钻石生长的过程中跑到钻石中去了。So we have colorless, yellow, blue, pink. There's a lot of combinations and possibilities. And I must mention that these are the ones that we know. A lot of scientific research has gone into diagnosing each of these centers to know their composition. 对，就是我们所知道的钻石的颜色有很多了，比如说黄色、蓝色、粉色，还有无色的等等等等。这些晶体缺陷和这些颜色本身，它都可以进行各种排列组合。它必须要提一点，就是这些只是我们知道的比较清楚的这些晶体缺陷和它对应的颜色。这个钻石晶体缺陷和致色原因这种研究呢是由来已久，就是历史很长，而且每做出一个来是非常费劲的，要投入很多的就是精力啊、资金呐，可能一个人一生能做出几个来都已经很牛了，做出一个来就已经不错了，这种。And there are a few mysteries as well. There are some color-causing defects, such as the 480 nanometer band and the 550 nanometer band that I'll talk about later, that we don't know what they are. We cannot put their atomic configuration on a slide yet. 就是这里边确实还有很多问题都尚未解决。比如说待会儿我们要讲到的有一个480纳米的吸收带，还有那个550纳米的那个吸收带，这两种都是非常常见的。我们看到那个光谱里有这个吸收带，但是不知道它到底是什么样的，就是什么样什么意思？就是说像这种，比如说A、B 中心，我们给您画一个图，能画出来，知道是怎么几个单原子几个空位，那个就是完全不知道它到底是由什么组成的。所以很难在屏幕上给您拿一个图表示出来，所以只能是说它的这个吸收峰的位置，所以480、550您会听到这样的说法。On the left, we have an illustration of light interacting with the diamond. We have white light going in, and we sometimes forget that all the color components that compose white light, it goes in, bounces around inside, and all of those facets that interact with the diamond, especially with the color diamond. 现在看左边屏幕左边那个图示是说白光打进钻石以后，然后和钻石之间的一个互动，就是我们之前一般都会忽略，就是人一说白光的话，他会忽略说白光其实是由这7种色彩，至少是这7种七色光组成的。然后白光进到一个钻石里边，它会反射呀，它会和钻石进行互动，然后出来钻石会吸收一部分光。See the full spectrum of light comes in, but not all of it comes out. The diamond has kept the blue portions of the light. The diamond absorbed, that's yellow. 就是像左边这个图显示，就是白光7色的光进去以后，钻石实际上是吸收了蓝紫区域的光，然后剩下的光呢就被透射出来。透射出来以后，这些光组合起来就变成钻石显示黄色。On the right, we show its spectrum. You've probably seen a lot of absorption spectra, and to understand color in gemstones, it's important to understand what these spectra are showing us. On the y-axis, as we go up, we're absorbing more light, and conversely, as we go down, we're transmitting more light. So if you want to read the defects causing absorption, then you read the peaks. If you want to see what the color is, then you read the valleys. 就是现在给大家讲一下大体怎么看这个吸收光谱，就是它解读光谱是给这个研究钻石特别是彩钻的人最重要的一项任务哈。我们来一起看一下，它这个纵轴代表的是吸收，就是越往上吸收越高，吸收越强，越往下吸收越弱，实际的意思就是透过的光越多。所以怎么看这个谱线呢？谱线越往上，像左边这边这颗黄钻左边越高，就是吸收的光越强。您再看下边那个彩色的条，吸收的是哪儿的光呢？蓝紫区域的光吸收了，然后
就是看吸收光的时候是看峰，然后看透射光的时候呢是看谷，是它滴下来的地方。你再看右边这个，它一滴下来就是绿啊、橙啊、黄橙，然后红这边是透出来的光，所以钻石就显示黄色，就是看吸收峰来确定它的吸收，然后看谷来确定它显示什么颜色，记住这2点就行。So with that introduction, we're going to now go into the color groups, starting off with the yellow diamonds, the ones by far that are most abundant among fancy natural color diamonds. 现在我们第一组就讲这个黄钻，为什么先讲它？因为它在所有彩钻里边相对来说是属于最常见的。Most of these involve nitrogen, so let's review various diamond types. If a diamond has no measurable nitrogen or boron in its infrared spectrum, then it is type 2A. If it has boron, then it is type 2B. 就是一提到这个，就必须先复习一下钻石的类型。钻石类型其实，和这个氮有非常大的关系。怎么分钻石的类型？一般说氮就，如果不含氮是什么意思？就是在红外其实它看不出有氮存在的情况下，如果一点氮都没有，这个就是2A 型的钻石，就先记住没有氮的情况下2A 型钻石。然后如果没有氮，但是有硼元素的话，就是 2B 型的钻石。If a diamond has nitrogen and those atoms are isolated from each other, then it is type 1B. With time and temperature, while residing in the earth, those nitrogen atoms will find each other. If those nitrogen atoms have paired up, then it's a type 1A. 刚才说是没氮的，现在是如果有氮的情况下，如果氮是以单一形式存在的，它就是1B 型的钻石，然后也叫 C 中心。你看那个幻灯片上有，如果2个氮就是氮多了，然后开始互相找了，配成一对氮的情况下，在地球里边，特别是随着时间的推移，而且地球里边温压条件都合适，这个2个氮找到一起就变成 A 中心。然后如果继续找配的更多的情况下，它4个加1个空位情况下就变成 B 中心，就变成 1A 型的钻石。If nitrogen atoms have formed a pair, we call that an A center. If they've created a defect with 4 nitrogens surrounding a vacancy, then we call that a B center. As we go down that path of nitrogen atoms pairing together, we also see the formation of some other defects, such as N3, which is 3 nitrogens in a vacancy, or H3, which is 2 nitrogens in a vacancy, which can create yellow to greenish yellow color. 就是刚才他又重复一下，这个 A、B 中心，是2个，还有B 中心是4个加1个空位。另外还有一些其他的，上边那3种其实是比较常见的，另外下边这个 N3 也是很常见的。这是 N3 是3个氮加1个空位，然后 H3 是2个氮加1个空位，这2种也可以让钻石变成黄色，特别是这个右边这个 H3 它还有点特殊，就是既可以变成黄也能变成绿，待会儿我们再具体讲。There are 4 major causes of yellow color. Just from looking at the stones, it's difficult to distinguish how they might be different, but all can be revealed by analyzing their visible absorption spectra. So we're going to go through each of these. 就是现在给您4个例子，就是黄色钻石有4种主要成因。如果您光看这个照片4个钻石的话，或者您手上有4颗不同的黄钻的话，您是看不出来它致色的原因有什么不同的。所以我们一定要通过看光谱、吸收光谱，才能看出来它背后致色的原因有什么不一样。The upper left is a cape yellow. Most yellows, about 70%, have this as a cause of color. And it's due to the presence of the N3 defect, which we mentioned on the last slide, and its associated peak, the N2 center. 就是左上方这个第一个，它是这个所有黄钻里边最常见的一种，叫开普系列，这个就是行业里边比较有名的一个词，大概70%左右的这个彩色的黄钻都是这种原因造成的。这种原因就是它出现了N3 这个晶体缺陷、晶格缺陷。另外，除了 N3 以外呢，您看它还有
一个跟它相伴的一个吸收峰，就是 N2 这个晶体缺陷。当这两个出现的时候，就叫开普系列的黄钻。Next, in order of abundance, are those diamonds that have single isolated nitrogen. These are type 1b diamonds. In the visible spectrum, we see this gradually increasing absorption towards the blue. The responsible defect absorbs in the ultraviolet, and we see the tail of that band within the visible. 就是下边一种，除了这个 N3 致色的，下边再一种比较常见，其实这已经比较稀有的了，就是单独的一个氮原子取代一个碳原子，这种是1B 型的钻石，它的这个光谱的谱线您可以看一下，您看越往左去，越往蓝光、紫光那边去，吸收越高，然后剩下的就是刚才我们讲过那个变成黄色的那个钻石，就是1B 型的钻石。The next most cause of color is the 480 nanometer band. We don't have a term to describe this cause of color. It's one of the current mysteries for diamond scientists, and we are researching it so we can describe it more fully. 然后左下方的这个呢，就是刚才我们也提到的480纳米的吸收带造成的黄钻。你看，也是吸收的是主要是靠往蓝区那边去的光这个吸收带是怎么形成的？就是我们不知道，还是一个谜，就是给所有研究彩钻的人来说还是一个谜。Finally, we have diamonds that are colored by high amounts of H3. If the diamonds show only H3 related absorption and not H3 related green fluorescence as well, then they will create a yellow color within the stone. 最后是右下方这个，就是刚才我们前一张幻灯片提到的 H3 这个晶体缺陷。它如果只吸收可见光的话，它吸收，您看在蓝区那个吸收峰，它会让钻石变成黄色，就是只吸收不发光的情况下，它会让钻石变成黄色。待会儿我们再讲，如果还发光，本身还发光的话怎么办？The color range for yellow diamonds is dependent on its cause of color. For example, diamonds colored by isolated nitrogen can have increasing amounts of brown coloration due to effects of plastic deformation, or increasing amounts of orange due to higher concentrations of nitrogen. 这张图其实就是给大家看4种主要成因，其实成因和它体色还是有一定的关联性的。比如说这个由单一的氮原子致色的这种钻石，您可以看它，比如说它往两边去的话，它就棕色逐渐增多。可能如果这个它里边的形变素性的形变，如果又有单独的氮原子，又有形变的情况下，这个形变您记着吧，我们一开始说它给钻石造成棕色，所以等于就把棕色加里边了，它就会越来越显示更多的棕色。还有可能是您看往左去的话，说这个橙色变多，它就是有可能是这个单独的氮原子的含量或者说浓度太高了，越来越高，它就变成橙色那边。Okay. Next, we'll discuss diamonds within the pink, red, brown, purple family. 下边我们讲这个叫粉红棕紫这个色系，然后这几个颜色它因为在色圈上面它比较近，所以就连在一起，彼此都是邻居，所以就连在一起讲。Many different colors, pink, red, brown, and purple exist within this group. This is because the vast majority have the same underlying cause of color. Other absorption features or defects can modify the diamond's color. 这个就是给您大体先看一下，所有粉钻应该可以有很多，这个色系里边可以有很多不同的颜色。然后这个是因为主要是这个色系里边的钻石，它都有一个最主要的成因。基本上每个颜色表现都有这个成因，然后再加上其他的一些晶格缺陷，就是会去给它再加一些其他的色调，所以才会出现这种情况。The vast majority of pink diamonds, 99.4%,
within this pink family get their color from the broad feature called the 550 nanometer absorption band. We don't fully understand how it's formed, but we know it's related to plastic deformation and the creation of vacancy clusters. 先看左边这个是大概99%以上的粉色钻石都是这个成因，这个就是刚才说那个最主要成因，就是550纳米吸收带，这个又是一个也是一个谜吧，就是我们只是知道它是和促性的形变有关，和滑动面有关，和这个空位的集中有关，但是怎么形成的滑动面，怎么形成的这个空位的集中，我们不知道。On the right, we show a rare color in natural diamonds, and they are called Golconda pinks, where they are colored by a nitrogen atom paired with a vacancy center. 然后右边这种，你看就比例占的就小多了，0.6%的粉钻是这个成因的。在行业里边可能这个您会比较熟悉这个词叫格尔康达粉，这个格尔康达是印度的一个地方啊。然后这个成因就是由氮加一个空位形成的，这个我们在前边也讲过，但是它属于比较稀少，在自然界比较稀少的一种成因。Here, we're showing a variety of absorption spectra for pink diamonds. On the bottom, we show the absorption spectra for a Golconda pink. You can see it's very distinct from the other spectra. In the brown diamonds, we also see a gradual increase towards the blue. 现在给您看的就是一些不同成因的粉钻的谱线，我们全把它组合起来都放在这儿了。然后您观察一下这几条1、2、3、4、5条谱线，最底下的这个谱线就是刚才我们说的格尔康达粉的这个谱线，和其他4条比起来比较有特点，就2个尖尖的那个吸收峰是氮和空位的吸收峰。另外棕色的再往上看，就是从下边数1、2、3第3条那个带棕色的钻石，您看它在这个蓝区这个谱线往蓝区走的时候，它逐渐的提高。第2和第3从下数第2、第3条都是这样，2条线的趋势就是从右往左走的话是越来越抬越高，就是往蓝区越来吸收越强。We also have a number of pink to brown diamonds. You'll see that they all show the 550 nanometer band. In some, it's more prominent, and you get more of an increase towards the blue wavelengths due to vacancy clusters that give that brownish contribution. 就是再往上看的话，这些就是粉棕色调，又有粉又有棕色调，它们也是都是有那个550纳米吸收带。您看有一个大包，那个地方写着550纳米吸收带。因为它这个吸收带，您看相比其他就特别强，那个大包特别鼓，所以它把它左边往蓝区的带的它的吸收也都比较强了，所以这是因为有空位群的存在，所以在蓝区吸收也比较多。正是因为有它存在，所以给钻石加了一点棕色调。This shows the comparison of 2 very different colored diamonds within this pink family. They both have the 550 nanometer band. In the bottom spectrum, we can see contributions from nitrogen-related defects that we discussed earlier, the N3 and H3 defects. 现在这2颗钻石都是粉钻，但颜色非常不一样。可以看到两者都有这个550纳米的吸收带，也是那个大包。然后下边这个，您往左看，就是它有含氮的这种晶体缺陷的出现。刚才我们说的N3 还有 H3 这2种缺陷，有它俩在，就把蓝区那边又给吸收了，就又给加了一点，等于相当于有点橙色似的那种色调进去，所以就是为什么这2个钻石颜色看起来是不一样的。If the N3 and H3 are present, it helps increase that overall absorption of the diamond and shifts the transmission window towards the red. If the N3 and H3 are absent, it allows for more transmission within the blue wavelengths, and we get a more purplish color as a result. 就是还是注意看那个
N3和 H3在的情况下，它俩如果有吸收风的话，你看这个底下这颗钻石，刚才我们说它吸收蓝区的光，但是它这个把它这个透光区也往红区这边拉了，所以红区这边多一点的话，它就橙色多一点。然后上边那颗钻石就不一样，它没有那个 N3和 H3那两个吸收风，所以它等于在这光谱上有两个鼓，一个是在蓝区有一个鼓，一个是在红区这边靠近红区这边一个鼓，这两个颜色加起来就是蓝加红，就是什么出来紫色这样。One of the most interesting things we've seen about diamonds in this pink family is that we can learn a lot by looking at it in the microscope. We can make a good estimate about its diamond type and perhaps even its origin. Not a certainty though, just a good hypothesis. 这个是说，他说这个粉红系列这个家族的钻石，其实有一点比较有意思，就是通过看显微镜下看它的这个表现，其实我们大概对它钻石型就可以有一个了解了，就是有一个预估，而且甚至是它颜色成因也可以有一个预估，甚至是它的源头，就是从哪儿出来的这个钻石也可以，但是不是1对1绝对100%正确，大概就是根据我们的经验，我们可以知道。Type 1A, A less than B. That is, the concentration of A center nitrogen is less than the B center nitrogen. It has its color concentrated in bands, and those bands are slightly wavy. The Argyle mine in Australia is the dominant source. 现在先看左边这一组的照片，这是叫 1A，A 小于 B 型，就是 A 中心，刚才我们说的 A 中心、B 中心、C 中心啊，就是 1A 型的钻石，但是里边 A 中心的数量小于 B 中心的数量，叫 1A，A 小于 B 型。它的如果您看镜下的话，它有粉色的色带，然后这种色带一般是不是笔直的，它是这种弯曲的，然后比较宽一点。这种钻石一般来自澳大利亚的阿盖尔麦这个矿，它现在已经关了，但是它其实是主要的一个粉钻产地。Next, type 1AA greater than B, where color is only within those bands. Those bands are also very straight. Russian mines are the dominant source. 然后第二就是中间这组的照片，您看它是1A，A 大于 B 型，就是 A 中心多于 B 中心的情况下，再看它镜下特点，镜下特点就是粉色的色带。都比较窄细，而且笔直的颜色都集中在这儿这个色带上边。这个主要来自是俄罗斯的这些钻石矿。Lastly, we have type 2A with even color. There is no distinctive source that we are aware of, although the ones that we do know the source have principally come from Africa. 然后最右边这组，您看它是2A 型的钻石，就是非常纯净啊，最纯净的那种型的钻石。它的镜下显示的是颜色非常均匀，跟其他两种比没有色带。这个是我们现在还没法把它和任何一个源头就是1对1连接起来，但是我们如果所知道的这个钻石的源头的话，一般是非洲来的这个。We'll now discuss green diamonds. 好，现在我们来说绿钻。There are 4 major causes of color for these. Typically, when we think of green diamonds, we consider those created by irradiation and have the GR1 defect. This is definitely one of the major causes of color, and it's the one that gives these vibrant, pure green colors. 就是先给大家总体列一下4种主要成因，给绿钻有4种主要成因。最上边这个就是由空位造成的这个绿色，它本身这个晶格缺陷的名字叫 GR1，就这个东西。GR 的意思其实是辐射，就是辐射的意思，它是因为由辐射形成的嘛。这是最主要的一个绿色钻石的成因。然后它的存在其实是给让钻石显示出那种特别鲜艳的绿色。The GR1 defect creates absorption within the red,
And often in natural diamonds, it's accompanied by natural related absorption within the blue and creates a window in the green. 就是它您看第一个那个光谱，它 GR1 这个 GR1 这个晶体缺陷，它会吸收红色的光。您看那儿有一个大概有一个小小的鼓包，然后在自然界这种钻石其实一般还含一点氮，所以它蓝区那边，您看往左去，它也是往上走的，也是吸收蓝区的光，等于蓝的吸收了，红的吸收了，就留下中间那一段那个绿色的光就显示出来了。But it's not the only one. We can see from these absorption spectra that the four causes are all very distinct. So we can determine from the absorption spectra what is the cause of color. And then from that, we can learn a lot more about its treatment and history. 就是这4种成因的光谱，您如果注意看的话，长得都是非常不一样的，所以我们其实一看光谱就能知道它这个绿色是怎么来的。另外也知道就是知道它里边晶格缺陷是什么，然后它经过了什么样的地质变化，才变成有这种晶格缺陷的存在的。The next most common is those diamonds colored by H3. We've talked about this defect with the yellows, and what we see here with the greens is that we have not just absorption in the blue, but we also have green fluorescence that contributes to the body color. 现在看第2排那个成因的，就是由这个 H3 这个晶格缺陷造成的绿色。这个特别有意思，就是刚才我们说黄钻的时候，就是如果有 H3 在晶格里边，它如果只吸收光的可见光的话，就呈现黄色。在这里边，您看不仅有一个小吸收峰小尖儿在那儿，还有一个发光峰，就是那个绿色箭头往下指的那个地方。H3 这个色芯还会发绿色的荧光，本身发绿色荧光，所以两者组合起来，你看那个钻石就是黄绿色，两个都有，两个色调都有。We can also have hydrogen-related defects that create absorption within the red to near infrared. And when it's accompanied by nitrogen absorption in the blue, that creates a transmission window within the green. 下边第3排是由这个和氢相关的晶格缺陷造成，或者说有的说负氢的这个钻石，它呢也是吸收在2个地儿吸收。您看现在可以看出来，这个右边红区还有左边蓝区都吸收了，中间留下绿色。Nickel-related defects are not too common in nature, and they're a lot easier to produce in HPHT laboratory growth. However, if you have a high amount of nickel, that also creates an absorption feature within the red. And again, if you have nitrogen-related absorption in the blue, that creates a transmission window within the green. 最后一种是这个比较不常见，特别是在自然界，就是镍。金属镍进到钻石晶格里边，因为那个原子比较大，所以很难出现。就是它如果进去以后，它也是会这个在合成钻石里边倒是比较常见，因为它合成的环境里边有金属的存在嘛，所以如果它镍进去的话，量又够的话，它就会出现吸收红光，然后钻石里本身也有氮，氮呢。各种跟氮有关的缺陷出现，有吸收蓝光，然后中间剩下这个绿光出来。So the color ranges that we can see vary a lot depending on the cause of color. For example, in diamonds with the GR1 defect, we see variability in saturation due to the quantity of GR1 defects. Sally, can you move to the next slide? Oh, sorry. Yeah. 好，现在他刚才讲的就是咱们最后都有一张总结的这个图，就是所有的不同成因的其实和体色是稍微有点关联的。然后如果它是 G21 这个就是最主要的这个成因致色的话，您看它有2个趋势，往左边是这个就是它这个饱和度降低，往右边是也是饱和度降低，然后它还会就是随着含量这个 GR1 的缺陷的含量的变化，这个钻石的颜色会在变化，多了就饱和度高，少了就饱和度低。We also can see a continuum towards blue colors, and this depends on whether the diamond has that nitrogen-related defects absorbing at blue wavelengths. If it doesn't, then we start to see a transmission window shift towards the blue.
就是您还可以看，特别是上面那排最明显，就是往右它还有点发蓝了。就是绿钻开始逐渐向蓝钻过渡的话，其实是因为这个绿钻里边本身它就是如果氮的含量比较低的话，其实是向蓝色过渡的；如果氮的含量够的话，是绿色，因为氮让钻石变黄，然后 GRE 让钻石变蓝，两者如果组合就是绿色。如果氮的影响小，就是蓝色。We can see for the other causes of color as well, depending on the concentration of the defects within the diamond. 然后其他3种成因呢，它基本上是根据这个它所制色的这个色芯的浓度的含量的高低，它在饱和度上边会有一些变化。For the next few slides, I'll discuss more about radiation-related green diamonds. A lot of diamonds, when they are rough crystals, have a blue to green surface coloration, often called green skins. Oftentimes, these are removed by polishing. 就下边这几张幻灯片，我要讲一下这个绿钻。很多的钻石，它在刚从这个矿里边出来的时候，它当然它有那个条件的，它表面都是有一层这个很薄的绿色，我们叫绿皮儿。然后这个绿皮儿一般在后边加工的时候就很容易就被去掉了。It is more difficult to get beta or gamma irradiation that will penetrate more deeply into the stone and create a whole body coloration and turn the whole diamond into a green color. This requires radiation over long periods of geologic time and also a very special set of conditions that allow this radiation chain reaction to move forward. 就是如果我们只是有这个阿尔法和贝塔和这些辐射，特别是在自然界的时候，它如果想穿透整个钻石，把整个钻石都给染绿的话，其实是比较难的。要有一定的先决条件，就是一是时间要比较长，这个时间不是我们所说的一般的时间的概念，是地质历史时期的概念。钻石要在里边时间比较长，而且温压各方面都要合适的情况下。另外还有，因为我们知道这个辐射它是一个链式反应，还要有条件让这个链式反应能一直继续下去的情况下，它才能穿透整个钻石。所以这种情况其实是比较少见的。Preservation of the green color also requires that the diamond irradiation to occur at very shallow depths in the earth. The reason we know that the radiation can only occur after the diamond has been brought up to the near surface region is because the green color will not survive at temperatures greater than 500 to 600 degrees Celsius. 就是在钻石如果在自然界形成的话，它这个辐照的出现是在比较地壳比较浅的位置，因为我们知道它如果一旦比较深的话，当那个越往深走，温度越高嘛，它超过这个比如说550到600度的这个温度界限的话，这个辐照的产生的空位就不会存在，它会和别人组合，其实是所以我们知道它这个辐照一定是发生在比较浅的位置。We will now discuss blue, gray, and violet diamonds. 现在我们就进入蓝色、灰色还有蓝紫色，我们中国人也说紫罗兰色的这个钻石的系列。These also have 4 major causes of color. Typically, when we think of blue diamonds, we might just think of those colored by boron, and we'll talk about those first. 就是4种主要成因，记住，然后最重要的是硼元素制色的蓝钻。就一般一说蓝钻，大家最先想到的都是硼元素制色的。The absorption spectrum is relatively featureless across the visible range. What we're seeing here is a tale of an absorption feature that occurs within the infrared, and then it slopes down into the red, leaving a transmission window within the blue. 就是第一条谱线，您可以看它其实没什么特点，整个就是一条线，但是它越往右走的话，它是上扬的，所以就是说红区甚至红外区这边都是完全吸收的，然后留下那个谷底的地方是在蓝区，所以钻石显蓝色。Below that are diamonds colored by hydrogen-related defects. We discussed these earlier in relation to green diamonds, but depending on how the bands have shifted, we can also see a blue, gray, or violet color.
然后下边那条第二条是富氢的钻石，然后它之前我们其实也讲过富氢的，刚才在那个绿色那个里边也讲过，就是它不一定这个谱线它会移动，看它吸收峰在哪儿，它有可能是蓝色，也有可能还出现灰色呀，甚至紫色调这种。Next, we have GR1 related defects in diamonds with low nitrogen. The diamonds will have absorption in the red, but no accompanying absorption in the blue, allowing the diamond to have a greenish blue or blue color. 这个 GR1 又出现了，刚才在绿色里边就有这个，然后它在蓝色里边是刚才我们说氮含量比较低的情况下，它不会太去吸收那个蓝区的光的情况下，钻石就显蓝色。And lastly, we have gray diamonds colored by inclusions. These are interesting, but not too plentiful. They are actually a close cousin to fancy white diamonds that we'll be discussing in a few slides. 最底下这个就是灰色钻石，灰色钻石不是晶体缺陷造成的，它主要是那个包裹体造成的。这个和其实彩白色的钻石是非常像，待会儿我们也会说那个。With the pie chart on the right, it shows the distribution for the cause of color among these diamonds. We can see that about 1/3 of the stones are type 2B. We have 1/3 that are colored by hydrogen and about 1/4 colored by GR1. 右边这个图，这大饼图是说大概我们根据我们的统计，每种成因占这个蓝钻里边的比例，最高的就是这个硼，然后它大概占1/3，然后那个氢的也是大概占，看一下啊，硼占1/3，然后富氢的也是占1/3，这俩差不了太多。所以下边一个是这个由 GR1 制色的，大概占1/4。This slide shows the color range for 3 of those causes of color. At the top, we show the color variation in type 2B diamonds. If the diamond has plastic deformation, then instead of appearing as a brown color like it might in a pink or yellow diamond, here it appears as a gray coloration. The type 2B diamonds could vary towards increasing amount of gray due to plastic deformation or increasing depth of blue color due to high concentrations of boron. 然后这是3种，还是体色和成因的关系。咱们先看第一排，就是2B 型钻石由硼元素制色的。往左边去的话，它是越来越灰色调越严重。这个是因为钻石里边逐渐多的这个素性形变。刚才我们说素性形变在其他，比如说黄色系、粉色系的钻石里边会给那个钻石加进棕色调，但是在蓝色系、紫色系钻石里边是会给钻石加入灰色调。这个和那个冷暖色有关。然后往右边去，它是颜色越来越深，就是硼越来越多的话，它就越来越深颜色。Color due to hydrogen and due to GR1. Generally, as there's an increase in the number of defects, that we see an increasing depth of color. Among those colored by hydrogen defects, we can see gray, blue, and violet coloration. We'll talk about it in a few slides. 就是后边2种成因，基本上它规律是，所含的晶格缺陷含量越高，颜色的饱和度就是颜色就越深。然后是富氢的钻石，你看它还会出现这个紫罗兰色、蓝紫色、灰色这些色调，待会儿我们再具体讲。This slide shows infrared absorption spectra for 3 type 2B diamonds. They all show that characteristic absorption related to 2800 wave numbers. For the deep, and we can see that the absorption that goes from the infrared towards the visible, it's that absorption within the red and a transmission window within the blue for this diamond. 这个是注意一下，这张图不是可见光的吸收光谱，这个是红外光的吸收光谱。3颗钻石都是2B 型的，都是由硼元素制色的。这个是从这个红外光谱2800，就是它标注出来那个地方。如果有2800这个峰在红外里边，就是说硼出现了。然后您看它3条光谱都是往左边去的话，往吸收是这个地方，就是您如果从左往右看，它吸收抬高，这个是刚好是在红区可见光谱的红区和红外区这个地方，所以剩下的是蓝色，钻石显蓝色。
Now, this isn't a perfect correlation, and there's certainly some exceptions, but generally, the more boron you have, the deeper the blue color. It doesn't take a lot of boron to have a pronounced effect on the color of these diamonds. 就是另外这张图上还能告诉您，就是硼的含量和颜色也有关。一般来说，硼的含量越高，颜色越深。您可以看那个3个硼的含量，就是越来越高，越往上越高的。不是100%的这个对应的关系，但是基本上通常是这种情况。其实硼只要出现在钻石里边，很少的量就可以把钻石变成蓝色。One of the most famous aspects of type 2B blue diamonds are their observed phosphorescence, with the whole diamond and its fiery red phosphorescence being a notable example. 然后蓝钻里边，我们必须讲它一个特别有意思特点，就是蓝钻很多还会发出红色的灵光，红色或者蓝色灵光。然后最有名的就是希望钻石，您看上面那张图，它这个灵光是火红的颜色。If we collect spectra on these diamonds while they are phosphorescing, we can see that some natural diamonds have a red band at 660 nanometers, like the diamond at the bottom left. Other diamonds have blue phosphorescence, like the diamond at the bottom right. 然后下边2张图呢是左边是这种蓝钻，它发红色荧光的，它大概如果它在发光的时候，我们去收集它这个发光光谱不是吸收光谱啊，然后我们就会看到它有一个大概660纳米那个地方有一个发光峰，然后这个是红色的发光峰，正好在红区，你看那个彩条。然后右边这个钻石呢，它的发光峰是在左边这个蓝区，所以它发的是蓝色的灵光。Many type 2B diamonds have both red and blue phosphorescence, like this diamond that starts with the 500 nanometer blue band as more intense. That decreases quickly, and then we see the 660 nanometer band as it decays away. 然后还有一些蓝钻更有意思，就是2种灵光都有，既有这个500纳米左右的蓝色灵光，又有660那个红色，而且它俩出现的时间不太一样，就是一开始像这颗钻石，一开始是蓝色占优，你看那个峰，蓝色那边那个峰特别高，然后逐渐随着时间推移，蓝色那个峰变越来越小，红色那个峰到占优了，所以一开始看到的是蓝色的灵光，然后过一会儿随着时间推移看到的是红色的灵光。The upper right plot shows a comparison of body color of the type 2B diamonds versus the detected phosphorescence. The red phosphorescence appears to correlate with gray body color and plastic deformation, and that has provided us clues to start identifying more fully the responsible mechanism and causes in phosphorescence. 然后上边右上那个柱状图，其实说的是这个钻石的体色和所发出的灵光的颜色之间的一个关系，这是我们的一个统计结果。就是我们发现红色的灵光好像是和这个灰色的体色还有塑性变、形变是比较相关的。就是这个也有助于我们在一般对颜色的这个成因的鉴定上边也是很有用的。We'll switch to another class of blue diamonds, those colored by hydrogen. These are largely sourced from the Argyle mine in Australia. They are very distinctive in their IR spectra as well. Their IR spectra are very different from the type 2B diamonds we looked at earlier. They have high amounts of nitrogen and hydrogen. 这个又是红外光谱，这是一组这个有负氢的蓝钻，就是氢相关的缺陷是它们的主要致色原因。然后这个红外光谱和刚才那个GR1 那个就不一样，这个里边它是既负氢又负氮的，这特点是不一样。这个主要是来自阿盖尔，就是澳大利亚那个矿。Another interesting aspect of these hydrogen-related blue diamonds is that because they have 2 transmission windows, then we can see a slight Alexandrite effect. Light the stone in incandescent light, then the transmission is predominantly within the red. And if... Okay, yes.
OK，这个是说有一些这种蓝钻里边，它还会有轻微的这种亚历山大辨识效应，就是它，因为您看底下那光谱有两个鼓，两个鼓的地方我们叫两个透光窗，这两个地方，您的光源如果不一样，它钻石显示的颜色也不一样。如果是在这个白炽灯下的话，它红色的部分就多一点，它就显那个带粉色的颜色。If you light the stone in daylight, then the transmission window in the blue is one predominantly seen. The shift that within the diamonds is not always dramatic as these examples, but it is definitely interesting to see. 然后如果刚才说是白炽灯，如果是日光灯的情况下，因为它里边含蓝色那个比较多，所以它就会显示偏蓝的颜色。一般这个很少见，其实我们这个照片上的是非常明显的，实际当中就是很难找到这个这么明显的变色效应的钻石。We'll discuss very briefly about fancy white and fancy black diamonds. Instead of differences in color saturation, we see instead differences in transparency. They can appear translucent and go towards opaque for both the whites and the blacks. 最后我们就非常简要的给大家过一下这个彩白色和黑色的钻石。这个两种颜色呢，我们一般看它颜色变化，它不是色调的变化，不是说颜色不一样，而是这个饱和度上透明度上有一定的变化。它可以从半透明一直到不透明，在这个区间进行变化。These diamonds are different from the others that we've looked at. Here, we're not looking at atomic scale defects. Instead, we're seeing color that's generally due to nanometer to micrometer sized inclusions. 这两种钻石的致色原因和其他那些色彩系列的也都非常不同，其他都是原子级的那种晶格缺陷造成的。这个两种是大概纳米级、微米级的这种胞体的出现造成的。Another interesting difference is that fancy white diamonds can only be seen in nature. We haven't seen an example at GIA that has been treated or grown in a laboratory. However, there are many ways to create treated fancy black diamonds. 然后另外一个比较有意思的事儿就是，彩白色的钻石啊，只有自然界里边有。我们看了那么多钻石，还没发现有比如说处理的，或者是实验室培育的钻石出现这种奶白色的。像黑色的就不一样，黑色可以有很多种处理方法，都可以让钻石变成黑色。Each diamond has a story, such as how it was created and what geologic forces it has experienced during its long history. These stories can be seen in their atomic scale defects and inclusions and read within their spectra. And for the rarest of diamonds, their story can be quite valuable. 就是现在我们总结一下啊，不是说让您看那个价钱，是这些钻石其实每个都有自己的一个故事、一个身世这样。然后我们其实通过看这些光谱啊，看它的里面的晶格缺陷，就是在揭示这个钻石本身它的故事，它怎么形成的，它怎么到地面上来的这些事儿。然后特别是这些比较稀有的钻石，你故事讲的越多，它就越有意思，就给它增加它的价值。所以今天基本上这个差不多了。Thank you very much. 谢谢大家。然后下边我来看一下问题啊。所以我们会把这个您的问题，如果现在没回答的，待会儿都会交给这个 Sally 博士，他后边会看一下。所以也不用着急，他会尽量都回答大家的问题。然后这个是我们GIA 的一些这个社交媒体上边的二维码，您可以扫一下，如果您感兴趣。我们这个上面都有很多内容，相关的内容经常都更新，所以如果您想及时收到 GIA 的资讯的话，您现在就扫这个二维码。Okay, Sally, I think it's time to say bye. Thank you. Bye-bye. 好，大家再见。